nga lechon overload tayo sa parada, ngayon, isa-share ko sa inyo ang kakaibang pork dish with a tangy twist. It's basically an appreciation for an ingredient na I think yung Igorot side, which is my mom's side, ang nakapagbigay sa akin nun. Appreciation ng baboy. Yung partner kasi nito is yung mangga na napitas natin dito sa Lahardin na favorite naman nung isa ring ina sa buhay ko, ang aking asawa, na paborito niyang side dish na mangga na may wansoy. So ito yung ating grilled pork with ensaladang mangga na may wansoy. When it comes to grilled pork kasi ng mga Ilocano, kasama na yung mga taga-taas, is we really like to grill our meat ng almost charred yung buong surface. So parang mukha siyang sunog, pero mataas kasi yung temperature nito. Ang purpose nun is para moist pa rin or malambot pa rin yung gitna. All right, let's season this with salt. At this point, it's very important na imamassage ninyo yung ating mangga. Next up, sugar naman. And pepper. So once na parang nagtubig na yung ating mangga, that's a perfect time para ihalo naman yung ating wansoy. For some added kick and color na rin for presentation, chilies. Then, top lang natin with the rest of our corianders. Ito yung parang pinaka-leaves na. I wouldn't wanna chop it finely para lang mas kitang-kita yung dahon. And then after nyan, pwede tayo mag-serve.